all the three elements are connected in series, the current flowing through each element of the circuit will be the same as the total current I flowing in the circuit. What මේ circuit එකේ, so these three elements are connected in series and it is connected to a supply, alternating voltage supply, V equals Vm sin omega t, and the current from the source is I, which is the current through each and every element. Because for the series circuit, for series elements, the current is common. Okay, so our reference phasor for this circuit also is the current. Right? Right. In the RLC series circuit, අපි XL දන්නවා, inductive reactance we can find, which is 2 pi FL, where F is the frequency of the supply and L is the inductance of the coil in Henry. Right? XC equals 1 over 2 pi FC, which is the capacitive reactance. So again, the F is the frequency of the supply and C is the capacitance of this capacitor in farads. Right? When the AC voltage is applied through the RLC series circuit, the resulting current I flows through the circuit, and thus the voltage across each element will be, when there's a current through the circuit, there will be a potential drop across this resistor, which is considered as VR, and that of inductor VL, and that of capacitor VVC. හරි කොට අපි තුනම දන්නවා VR VC and VL කියලා. හරි එතකොට VR කියන එක අපි කරන්ට් එක ගත්තොත් සර්කිට් කරන්ට් is I. VR කියන එක Iත් එක කොහොමද තියෙන්නේ? What is the phase relationship between I and VR? In phase. So they are in phase. And the current and VL, voltage across the inductor and its current? Leading. Oh? Which one is leading? Current is leading, voltage is lagging. එහෙමද? ඔව් හරිද අනික් අය? කරන්ට් එක ලැග් වෙනවා ඉන්ඩක්ටර් එකේ. ඉන්ඩක්ටර් එකේ මොකද ලැග් වෙන්නේ? voltage එක. කරන්ට් එක ලැග් වෙනවා. එක්කෙනෙක් කියනවා voltage එක, එක්කෙනෙක් කියනවා current එක. දැන් මම කෝකද පිළිගන්නේ? ඔව්. දෙන්න රණ්ඩු වෙලා මට උත්තරේ කියන්න. හරි උත්තරේ වෝල්ටේජ් ලීඩ් කරනවා මේ ඉන්ඩක්ටර් වල. ඉන්ඩක්ටර් එක වෝල්ටේජ් එක කරන්ට් එකට වඩා 90 degrees ලීඩ් වෙනවා. හරි වෝල්ටේජ් එක. හරි? හරිද? ඔව් දැන් අර හරි නේද? හරි කැපැසිටර් එක මේ කරන්ට් එක ලීඩ් කරනවා. කැපැසිටර් එක කරන්ට් එකයි ලීඩ් වෙන්නේ. එහෙනම් වෝල්ටේජ් එක ලැග් වෙනවා කරන්ට් එකට. හරි 90 degrees ලැග් වෙනවා if it is a pure capacitor. හරි නේද? හරි පටල ගන්න බෑවුවා. ඔක තමයි මේ තියෙන්නේ. VR equals IR is the voltage across the resistance R and is in phase with the current I. Now, VL equals IXL. විනාඩියක් දෙන්න අපි ආව අරගෙන ඉමු. හරි VL equals IXL, that is the voltage across the inductance L, and it leads the current by an angle of 90 degrees. So for a pure inductor, VL leads its current by an angle of 90 degrees. Leading. මතක තියාගන්න. VC equals IXC, that is the voltage across the capacitor C, and it lags the current by an angle of 90 degrees. හරිනේ? හරි. එහෙනම් අපි දැන් RLC series circuit එකට phasor diagram එකක් අඳිමු. හරි? අපි මේක බලන්නේ නැතුව අපි එකක් ඇඳලා අපි ඒක හරිද කියලා බලමු.
හරි. දැන් ඔය සීරීස් RLC සර්කිට් එකට රෙෆරන්ස් ෆේස් එක මොකද්ද? රෙෆරන්ස් එක reference phase එක. What is the reference phase for a series circuit? මොකද්ද reference phase එක? series circuit එකට common phase current. current. Current is the reference phase, so therefore we draw it horizontally. So this is the current I. හරි? හරි. ඊළඟට බලන්න VR අයිත් එක කොහොමද ඉන්නේ? In phase. In phase. එහෙනම් අපි VR අදිමු in phase. අනික අයත් කතා කරන්න ඕනේ. කෙනෙක් විතරක් නෙමෙයි. හරි ඔන්න VR in phase. VR. හරි ඊළඟට අපිට ඕනේ next we need the VL position of VL with respect to I. VL කියන එක ඔව් මොකද වෙන්නේ? 90 leads. 90 degrees leading. හරි VL. VC කියන එක 90 degrees lag වෙනවා. 90 degrees lag වෙනවා. ඔහොම. හරි VC. ඔහොමයි තියෙන්නේ. හරි and horizontal there is only one horizontal component but there are two vertical components නේ. හරි ඒ හින්දා අපිට conditions දෙකක් assume කරන්න වෙනවා. හරි if VL is greater than VC, VL වැඩි නම් VC ට වඩා these two vertical components can be resolved into one direction නේ. හරි VL වැඩි නම් මෙයා අපිට අඩු පැත්තට -VC කියලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් VL -VC කියලා these two vertical components can be resolved. හරි it is VL -VC. Right? Now you can forget about VL individual and VC individual. The resultant is upwards because VL is greater than VC. So the resultant is upwards. So now you can consider these two. VR minus VL. Sorry, VL minus VC and VR. Complete the vector parallelogram and draw the diagonal vector for the resultant voltage. Right? Or it is the supply voltage. Hari, enang we consider this angle as theta. Hari, then මෙතන තියෙන අපිට rectangular triangle එක. මේක. හරි O A B. මේ rectangular triangle again to find we have to consider this the diagonal vector. So which is OB squared from the Pythagoras theorem, similar to the previous cases. So OB squared is equal to OA squared plus AB squared. AB squared. So OB is V, so V squared is equal to OA is VR squared and AB equals VL minus VC. So it is VL minus VC squared. Right? So then we can rewrite this as V squared equals VR in terms of I and R, it is IR, product of I and R squared, plus VL is IXL and VC is IXC squared. Hindi mga nakikinawatarang na. Ready? Oh, sorry.
හරි මෙහෙම ගන්නවා. ඊට පස්සේ මට ගන්න පුළුවන් this v squared is equal to හරි I squared is common for all these terms නේ. එහෙනම් I squared මම එළියට අර ගන්නම්. I squared මට තියෙනවා එතකොට within brackets මෙතන තියෙනවා r squared plus මෙතන තියෙනවා xl minus xc squared. xc squared. එහෙනම් මට v කියන එක ගන්න පුළුවන් square root of this කියලා නේ. මම එතකොට එහෙනම් මම මේක මකන්නම් v squared කියන එක මකලා v කියන එක ගන්නවා මම. ඔව් මෙයාගේ square root එක කියලා. ඔහොම. හරි කොහොම. හරි. එතකොට එහෙනම් square root of I squared කියන්නේ I. එහෙනම් මට ලියන්න පුළුවන් v equals I times square root of r squared plus xl minus xc squared. xc squared. හරි. එහෙනම් ඔන්න දැන් voltage එකට අපි expression එක අරගත්තා. If you ask to find the resultant voltage, you can find it using this equation. හරි. ඊළඟට අපි ගන්නවා v divided by I. v divided by I, similar to the previous cases, it is the impedance of the circuit, which is symbolized as Z is equal to square root of r squared plus xl minus xc squared. xl minus xc squared. Okay. So then you can find the impedance also if you know the resistance, inductive reactance and the capacitive reactance. හරි? අපි ඒ ටික බලමු හරිද කියලා. ඔන්න අපි මෙහෙම ඇඳලා තියෙනවා. එතකොට මේකේ අපි අරන් තියෙනවා අර වගේම VL වැඩි VC අඩුයි කියලා අරගෙන VL VC කියලා මෙතෙන්ට අරගෙන හැබැයි ඒක මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ. මේක මේක උඩට එන්න ඕනේ මෙතෙන්ට. හරි. මේක උඩටයි එන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ මෙතෙන්ට sorry. මේක මෙතෙන්ට දාගන්න ඕනේ. මෙතෙන්ට VL VC කියන එක hard copy එක ගත්තාම මෙතෙන්ට දාගන්න. මෙතනින් මේ අරන් තියෙන්නේ ඉතාලේ. හරි. එතකොට මෙතෙන්දි හරි මේ පැත්තේ ලියලා තියෙනවා හරි. හරි. එතකොට මේ විදිහට තමයි අපි ගත්තේ. එතකොට ඔන්න v කියන එක අර විදිහට අරගත්තා මේ අපි අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මේ I කියන්නේ එතකොට v කියන්නේ I divided by මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. ඕනනම් I කියන එක v divided by මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක තමයි impedance නේ. මේරයට තියෙන එක impedance Z කියලා අරගෙන තියෙනවා මෙතන. හරි. where Z equals r squared square root of r squared plus xl minus xc squared කියලා. හරි. එතකොට if the total opposition offered to the flow of current by the RLC circuit is known as impedance of the circuit. So the impedance can be similar to the resistance, capacitive reactance and inductive reactance. It is the total opposition to the current flow of the circuit. හරි? ඊළඟට අපි යමු phase angle එක හොයන්න. හරි? sorry. phase angle එක මේකේ. හරි? tan theta කියන එක. මම චුට්ටක් මේක මම අකලා ගන්නම්. හරි tan theta කොහොමද tan theta ගන්නෙ tan theta equals so angle between V and I is theta, so we are going to find the phase angle tan theta which is මේ මොකද්ද මේක XL VL minus VC අපි එහෙම ලියලා මෙමු VL minus VC divided by මේක එක VR. Again we can rewrite this as VL is IXL and VC is IXC divided by VR is IR. Right? And this R is common that can be cancelled. So therefore theta equals
හරි මේකෙන් ගන්න පුළුවන් therefore theta equals tan inverse කොහමද xl minus xc divided by r කියලා. හරි xl minus xc divided by r කියලා trace angle එක හොයන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් ඒකත් හරි නේද බලමු අපි. trace angle from the phasor diagram tan theta equals එයා tan phi කියලා අරන් තියෙන්නේ VL minus VC over VR which is XL minus XC over R over phi equals tan inverse XL minus XC over R. Okay. Now this is the case for VL is greater than VC. Ne? හරි VL is greater than VC කියලා තමයි අපි මෙතන ගත්තේ. මෙහෙම. හරි? ඕක අනිත් පැත්ත වෙන්න බැරිද? VC greater than VL වෙන්න බැරිද? Can't VC greater than VL be happen? වෙන්න පුළුවන් නේ. වෙන්න පුළුවන්. ඔය කොහොමද ඒක වෙන්නේ? කොහොමද ඒක වෙන්නේ? ඉන්පුට් වෝල්ටේජ් එක වැඩි වුණාම වෝල්ටේජ් එක වැඩි වෙන්නේ කොහොමද? සප්ලයි වෝල්ටේජ් එක වැඩි නෑ කරනවා. සප්ලයි වෝල්ටේජ් එක V-මයි. සප්ලයි වෝල්ටේජ් එක V. ඔව් يعني VC එක වැඩි VC වැඩි වෙන්නේ කොහොමද? frequency එක අන්න frequency එකේ. අන්න ඒකෙන්. හරි. VL is IXL. හරි. හරි. VC equals IXC. IXC. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා ගත්ත කේස් එක XL වැඩි කියලානේ ගත්තේ නේ. නෑ VL වැඩි කියලා අපි ගත්තේ. VL greater than VC කියලා ගත්තාම අන්කොමන් හින්දා එහෙනම් මොකද වෙන්න ඕන? XL should be greater than XC වෙන්න ඕන. හරි? එහෙනම් ඒ කන්ඩිෂන් එකට XL should be greater than XC වෙන්න ඕන. හරි? XL කියන්නේ 2πfL XC කියන්නේ 1/2πfC. හරි? 2πfC. එහෙමනම් XL වැඩි වෙන්න නම් මේ අනිත් තුනම constant 2πL all are constant. So therefore frequency should be increased. Ne? So for high frequencies XL is greater than XC. For the same high frequency 1/f is small. Ne? හරි එහෙනම් XL greater than XC වෙන්නේ for high frequencies. If F is high XL is greater than XC and therefore මොකද්ද මේ කියන්නේ? ඉන්න පොඩ්ඩක් මොකක්ද බලලා ඉන්නවා. ලොග් වෙන්න බෑ කවුද කියන්නේ ඉන්න බලන්න. කවුද ලොග් වෙන්න බෑ කියන්නේ තව? ලොග් වෙන්න බෑ කියන එක්කෙනාද මේ ආවේ? නෑ වෙන්නේ යාද? ඔව් ලොග් වෙන්න බෑ කියලා කිව්ව කෙනෙක්ද මේ ආවේ? නැද්ද? තව ඉන්නවද ලොග් වෙන්න බැලු? හසිත් කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා මේ. අසිද්ද? ඇයි දැන් එයාට ලොග් අවුට් වෙලා ලොග් වෙන්න කියන්න ආපහු? නෑ හරි මිස් හරි. හරි බෑවද? හරි හරි. හරි එහෙනම් දැන් අපිට මේකෙන්නේ. හරි අපිට එතකොට මෙතන for high frequencies XL greater than XC එහෙම වෙනකොට VL greater than VC වෙනවා. දැන් අපි ගත්ත කන්ඩිෂන් එක. හරි? එහෙනම් XC greater than XL වෙන්නේ කොයි වෙලාවෙද? XC greater than XL වෙන්නේ? හා? කොයි වෙලාවෙද? ඔව් voltage නේ. වෝල්ටේජ් නෙමෙයි දැන් මේ විදිහට හිතන්න මේකම frequency low frequencies වලදී when F is low ඒ කියන්නේ අපේ සර්කිට් එකේ සප්ලයි එකේ අපි ෆ්‍රීකවන්සි එක වෙනස් කරනවා මෙයාගේ F variable හරි මෙයා variable
F variable. So when F is low, මොකද වෙන්නේ? මෙයා low නම් XL low. හරි? මෙයා low නම් 1 මේ component එක high. එහෙනම් ඒ වෙලාවේදී XC greater than XL. හරි? එහෙනම් follow frequencies අපිට ආයෙ ගන්න පුළුවන්. අර phase diagram එක ආයෙ අඳින්න ඕනේ. හරි? Our current is the reference phasor. Hurry, we are in phase with it. Hurry. Now VL small and VC greater. VC greater. එහෙනම් මේ දෙන්නගේ resultant එක vertically downwards. හරි? This one equals VC minus VL. VC minus VL. So in that case, we have to get the parallelogram using the resultant vertical phasor and the horizontal VR phasor. So the diagonal vector gives you the resultant voltage V. හරි? එහෙනම් මේ angle එකත් අපි θ එහෙම නැත්නම් phi කියලා ගන්න. හරි? Again, the voltage magnitude can be obtained as V squared is equal to මං ගන්නවා VR squared and මේක කියලා කෙලින්ම ලියන්නම්. දැන් දන්නවනේ. VR squared plus now it is VC minus VL. VC minus VL squared. හරි? ඊට පස්සේ අපි මේකම ලියනවා VR is I times R squared. හරි? plus VC කියන්නේ I times XC minus VL is I times XL squared. හරි? squared. ඊට පස්සේ අපි එහෙනම් මේ දෙන්නගෙන් I දෙන්නටම common එහෙනම් I squared කියලා එළියට ගමු. I squared and the rest is R squared plus XC minus XL. Then it's like XL minus XC, then XC minus XL square. හරි? එහෙනම් V කියන්නේ මෙයාගේ square root එක. So I squared square root කියන්නේ I, so V divided by I can be written as square root of R squared plus XC minus XL square. Right? So this is the impedance of the circuit. Voltage divided by the current is the impedance of the circuit when XC greater than XL. Right? දැන් අපි බලමු අපි මේ කරපු එක හරියද කියලා. මේ power එකත් අරගෙන තියෙනවා මම ඉතින්ට පස්සේ එන්නම්. 3 cases තියෙනවා මෙතන මේක බලලා එමු. හරි? The 3 cases of RLC series circuit. When XL greater than XC, the phase angle phi is positive. Ne? ඔය කැපිට උඩ පැත්තට නාවි. The circuit behaves as RL series circuit, which the current lags behind the applied voltage and the power factor එක ගැන මම දැන් කියන්නේ මම ඒක ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. හරි? When XL less than XC, or otherwise the second case XC greater than XL. හරි? The phase angle phi is negative. හරිද? phi negative ද? මේ මෙයා පහළටනේ මේ කැල්ල negative. හරි එහෙනම් phi negative. Phase angle is negative, and the circuit acts as a series RC circuit in which the current leads the voltage by 90 degrees. So, එයාගේ voltage එක lag වෙනවා නේ. current එක lead වෙනවා. When XL equals XC කියන එක මම කතා කරන්නේ අන්තිමට. හරි? දැන් මම කියන්නේ නෑ ඒක ඔයගොල්ලන්ට. හරි? දැන් එතකොට power factor එක කියන එකත් මම කියලා දීලා ඉන්නම්. There's something about the power factor නේ. හරි? So we found this angle theta. If you get the cosine value of this theta, that is known as the power factor. Right? Power factor. Right? Power factor කියනවා. මේකෙන්නේ මෙහෙමයි. The circuit has the resistive and reactive components. නේ?
Right? Our circuit has resistance as well as two reactive components. Right? Now, the resistive component dissipates the power. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා එයාගේ active power එකක් තියෙන්නේ කියලා. හරි? Active power. Right? Active power. These reactive components, they absorb the power. Right? This resistor dissipates power and these two elements, they absorb the power. Right? ඒගොල්ලෝ absorb කරන එකට අපි කියනවා reactive power. Right? Reactive power. Right? මෙයා heat dissipate කරන හින්දා by using this power we can do some work. නේ? අපි heating element එකක් විදිහට resistor එකක් පාවිච්චි කරන්නේ ඒකයි. So this dissipates energy or heat energy which corresponds to the power. So we can boil water. We can cook by using a rice cooker. ඒ වගේ ඒවා. හරි? But inductor and the capacitor, they consume energy by themselves using the supply. මේ supply එකෙන් ඒගොල්ලෝ energy අරගන්නවා. So we don't have any work from these reactive elements. හරි? එතකොට මෙන්න මේක තමයි. දැන් එතකොට මේ දෙන්න ගත්තාම P active කියලා කියනවා. P reactive power කියන active power අපි P කියලා ගන්නවා. Reactive power කියන එක Q කියලා ගන්නවා. හරි? Q. Active power is measured in watts and the reactive power is measured in volt ampere reactive. එහෙම නැත්නම් වාස් කියලා කියනවා. Volt ampere reactive. Right? So since this is active, normally we draw it horizontally. Right? And this is reactive. So it is vertical. නේ අපි දන්නවනේ දැන් අපි IR නැත්නම් VR horizontal line දාන්නේ. ඒ වගේ තමයි P component එක horizontal line. හරි? ඊට පස්සේ this reactive power is vertical. If XL is greater than XC, it is upwards. හරි? Upwards. මෙහෙම. If XC is greater than XL, it is down. හරි? එහෙමයි එන්නේ. හරි? එතකොට එහෙනම් අපි මෙතෙන්දි දැනට ගමු මෙයා වැඩි කියලා Q කියලා. අනික එක්කෙනාවත් අරන් ඉන්න. හරි? එතකොට එහෙමනම් මේ දෙන්නගේ resultant එක තමයි මෙන්න මෙතන මෙයා දෙන power එක. හරි? That is the result. මෙන්න මේ angle එකනේ අපි ගන්නෙ. ඕකොන්නම් අනිත් පැත්තට මට අඳින්න පුළුවන්. මේ පැත්තට ඇඳහම ඇහැට පහසු නම් ඕනනම් මම මේ පැත්තට අඳින්න. Both are same. P, Q and this is S. හරි? This is known as the power triangle. හරි? එතකොට මෙන්න මේ angle එක තමයි අපි අර circuit එකේ voltage එකයි current එකයි අතර angle එක. අපි current එක මෙහෙම ගත්තා. අපි voltage එක lead වෙනවා කියලා අරගමුකෝ. ඒ condition එක නෙමෙයි ගන්නෙ. එතකොට මෙන්න මේ දෙන්න අතර angle එක තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි? එහෙනම් අපි circuit power factor කියන්නේ හැමතිස්සෙම මෙන්න මේ active power එකට ඔව් මෙයාට කියන්නේ apparent power. apparent power එක ගන්න අනුපාතය. හරි? එතකොට active power is P, apparent power is S. හරි? ඔන්න ඔහොම ඉන්නේ. හරි? ඊළඟට ඒක cos theta කියලා prove කරන්නේ මෙහෙමයි. මම ආයි යන්නම් බෝඩ් එකේ තව එකකට. හරි? අපේ circuit එකේ voltage current එක මේ විදිහට තියෙනවා. හරි? resultant voltage අපි හිතමු දැන් මේ leading component එක කියලා XL greater than XC නම් voltage lead වෙනවා මෙහෙමනේ V. හරි? So there's a phase difference between these two. හරි? දැන් මම මේ I කියන එක resolve කරනවා two components වලට. One is in phase with V. හරි? In phase with V. එතකොට එහෙනම් මේ පැත්තට ගත්තාම මේක I cos theta කියනවා නේ? I cos theta. හරි? The other one is perpendicular to it. මෙන්න මෙහෙම. මෙහෙම. හරි? එයා I sin theta නේ? I sin theta. හරි? එතකොට හරි? අපිට the voltage and the in phase component of the current දෙන්නේ active power එක P කියන එක. හරි? P equals V times I cos theta in phase component of current with the voltage. හරි? P equals VI cos theta. මෙයා watts වලින් මනින්නේ. හරි? That is the active power.
Right? The reactive power is this voltage times the quadrature component of the current. This current is 90 degrees out of phase with the voltage. Right? And the product of V and the quadrature component of the current is known as the reactive power Q. Right? And Q equals V I sin theta. Sin theta. Right? Pi sin theta. So as we know, හරි අපි දැන් ගමුකෝ මේ දෙන්න දැන් මෙයා P කියන එක horizontal Q කියන එක vertical. මෙහෙම අර මම ඇඳ විදිහට. P is horizontal. හරි this Q is 90 degrees out of phase with P. හරි හරි එතකොට resultant එක මෙහෙම. ඔය විදිහට එයා තමයි අපි S කිව්වේ. හරි this angle is our theta. හරි theta. හරි එහෙනම් S කියන එක හොයන්න කොහමද? P squared plus Q squared square root නේ. හරි එහෙනම් S equals square root of 90 යා. හරි එහෙනම් P squared plus Q squared ඔන්න ගන්න. හරි ඊට පස්සේ එහෙනම් P කියන්නේ මොකද්ද? VI cos theta. Square plus Q කියන්නේ VI sin theta. Square. හරි එහෙනම් ඔය දෙකෙන්ම VI common එතකොට v squared I squared එළියට ගත්තාම square root එකනොත් එළියට ගත්තාම එයා vi වෙනවා vi හරි මේ හොයන්නේ අපි s හරි හරි square root of මොකද්ද cos squared theta plus sin squared theta cos squared theta plus sin squared theta කියන්නේ කීයද ඔව් එකයි 1 එකයි එහෙනම් square root of 1 කියන්නේත් එකයි. එහෙනම් S equals VI. නේ? S equals VI. එහෙනම් අපි දැන් ගියේ power factor එක හොයන්න. හරි? Power factor හරි? Power factor of this circuit. Series RLC circuit is the ratio of active power to apparent power. මේස්ට කියන්නේ apparent power කියලා. හරි? apparent power හරි කොහොම හරි එහෙනම් active power කියන්නේ අපි ගත්තා VI cos theta apparent power කියන්නේ දැන් අපි මේ හෙව්වා කොච්චරද S කියන්නේ VI හරි මේක ඔන්නම් මේක ලියා ගන්න පුළුවන් POS කියලා හරි POS P is VI cos theta S equals VI හරි එහෙනම් VI ට VI කැපුනහම power factor කියන්නේ මොකද්ද? power factor කියන්නේ cos theta. මම මුලින්ම කිව්වේ අන්න ඒකයි voltage එකයි current එකයි අතර angle එකේ cosine value එක තමයි power factor of the circuit. That is the ratio of active power to the apparent power of the circuit. හරි? දැන් මම තව පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ. අපි ගෙදර electricity bill එක ගෙවන්නේ මේ මොකේද active power එකටද reactive power එකටද apparent power එකටද ඔව් ඔයගොල්ලෝ ගෙදර electricity bill එකට pay කරන්නේ for which component either active power reactive power or apparent power ඔව් මොකේද අපි ගෙවන්නේ apparent power apparent power අන්න ඒක තමයි අපි apparent power එකට ගෙවන්නේ so we are paying for this one හරි දැන් ගෙදර තියෙනවා අපිට අයන් එක resistive element එක හරි හැබැයි ඕගොල්ලන්ගේ ෆෑන් එක මොකද්ද inductive element එකක් motor කරගෙන ඒවා ඔක්කොම inductors හරි ඊට පස්සේ heat එක ඊට පස්සේ rice cooker එක ඒ වගේ ඒවා resistive elements එහෙනම් අපි එතකොට
මොකද කරන්නේ? ඇක්ටිව් පවර් එකක් පාවිච්චි කරනවා, රියැක්ටිව් පවර් එකක් පාවිච්චි කරනවානේ. හැබැයි අපි මේ දෙකටම නෙමෙයි ගෙවන්නේ, මෙයාට ගෙවන්නේ. හරි? අපි ඊළඟට තව එකක් තමයි the useful power is our active power. මේ reactive power එක අපිට use වෙන්නේ නැහැ. That is the power is taken by these motors and all these things. So we can't use them. Right? So apparent power cannot be used by us. We are using the active power, but we are paying for this one. Right? Active power is this much, but S is longer. So that means we are paying much more than that we consume. Actual consumption is this one. හරි? එහෙනම් එතකොට එහෙනම් මොකද අපි කරන්න ඕනේ? මෙයා පුළුවන් තරම් අඩු කරගන්න ඕනේ නේ. If we reduce the reactive power, actually if you can bring it down so as to overlap S and P. දැන් T ට කීයද? T ට කීයද දැන්? S කියන එක මේක උඩට ගෙනාවොත් එහෙම මෙයා 0 කරගෙන කොහොම හරි මෙයා නැති කරගෙන SP උඩට ගෙනාවොත් එහෙම T ට කීයද? බිඳුවයි. බිඳුවයි. එතකොට එහෙනම් power factor කියන්නේ cos 0. cos 0 කියන්නේ කීයද? cos 0 කියන්නේ කීයද වැලිඩ් එක? cos 0 මැච් කරපුවයි නැද්ද උතන? අයියෝ cos 0 කියන්නේ ඒකයි. අන්න. එතකොට එහෙනම් power factor එක unity වෙනවා නම් තමයි මොනවා හරි equipment එකක් නැත්නම් අපේ ගෙදර හරි අපි හොඳ. එතකොට තමයි අපි මොකද්ද? අපි පාවිච්චි කරපු power එකටම තමයි අපි ගෙවන්නේ. හරි? If we have more reactive components then our මොකද්ද? payment is හරිද? නෑ it is unfair. අපි වැඩිපුර ගෙවනවා consumption එකට වැඩිය. එතකොට අපි කරන්න ඕනේ නම් මේ reactive power එක පුළුවන් තරම් අඩු කරගන්න ඕනේ. So the best value of the power factor is unity, and this cos theta varies between the power factor of our homes, industries, and whatever the place varies between 0 and 1. හරි? මෙයා 0 කියලා කියන්නේ හරියටම active power එකක් නැතුව reactive විතරක් නම් අංශක 90ක් වෙනවා එතකොට. හරි? cos 90 කියන්නේ බිඳුවයි. හරි? cos 0 කියන්නේ එකයි. cos 0 is the best case. cos 0 or the theta 0 worst case, and most of the time the cos theta will be around 0.9 or something. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. ඔන්න ඔහොමයි වෙන්නේ. හරි? මම මේ cos theta power factor ගැන ටිකක් වැඩිපුර විස්තරයක් කිව්වේ, but it is known to you. ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ ඒක. හරි? එහෙනම් දැන් අපි මිසර power excuse me මේ මිසර මේ power factor එකේ උඩ අර ලියලා තියෙන්නේ මේ apparent power උඩින් තියෙන active power divided by apparent power. එහෙම නැත්නම් P divided by S. මේක ඔයගලන්ට ලියා ගන්න ඕනද පොඩ්ඩක්? නෝට් එකේ කොයි හරියද තියෙන්නේ බලලයිමු. ඊට පස්සේ වැඩි හරිය මම ලියා ගන්න දෙන්න. මං කිව්වේ කොහෙද ඒකද? ඔව් මෙතන මේ තියෙන්නේ. space angle එක අපි ගත්තා. power of the series RLC circuit කියලා කිව්වා. ඒ කියලා the product of voltage and current is defined as the power. එතකොට මේකෙදී අපි එක ගන්නේ I cos phi කියන එක. එතකොට P equals VI cos phi. Cos phi is the power factor of the circuit and expressed as VR over V. එහෙම නැත්නම් R over Z කියලා අපිට හොයන්න පුළුවන්. මම එකක් කියලා දෙන්නම්. එච්චරයි වෙන්න ඇති කියලා ඇත්තේ. එච්චරයිනේ. ඔයගොල්ලෝ ටික ලියා ගන්න ඕනේ නේද අර? ඕනේද? ඕනම ටික පොඩ්ඩක් නෝට් ඩවුන් කරගන්න ඕනේ. හරි නේද මම දෙන්න. ඔක මං හරි ගස්සලා ලියන්න ඕනේද? ඉන්න මෙයාවත් අරගෙන ඉන්න. ඕවේ. නෑනේ කවුරුත් නෑ. හරි මේ හරි ගස්සලා ලියන්න ඕනේද? හරි ගස්සලා ලියන්නද? මේකේ පිළිවෙලක් නෑනේ. හරි මම ලියන්නම් ඉන්න. හරි අපි අඳිමු එතකොට ඉස්සෙල්ලාම මෙහෙම ඔන්න එනවා එකනේ වෝල්ටේජ් එක මෙහෙම අඳිමු V theta මේවත් තරම් ඉන්න
හරි ඊට පස්සේ එහෙනම් අපි මම මෙයාව තව ටිකක් දිගට අඳින්නන්නේ නැත්නම් ඔයගලන්ට මේක පැහැදිලි නෑ. හරි එතකොට මෙයා අපි රිසෝල්ව් කරනවා මෙයාත් එක්ක ඉන් ෆේස් වෙන්නයි මේ පැත්තෙන් 90 degrees වෙන්නයි මේ විදිහට හරි. එතකොට ඒ කම්පෝනන්ට් එක මෙහෙම ගන්නවා. මෙයා මෙහෙම vertical ගන්නවා මේ පැත්තට. හරි. මෙයා එතකොට මේක තමයි කරන්ට් එක අපේ I. එහෙනම් මෙයා I cos theta. I cos theta මෙයා I sin theta. ඔයගොල්ලෝ මේකේ heading එක දාගන්න power factor කියලා දාගන්නකො. එතකොට හරි. ඒක power factor. හරි power factor ගැනයි මේ කියන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ නම් අපි ගන්නවා active power. Active power P equals voltage into the in phase component of current I cos theta. I cos theta. Right? Reactive power Q equals I sin theta into I sin theta. හරි එතකොට මම මේක අපහුව අඳිනවා එහෙනම් මෙහෙම හරි මම මෙයා හොරිසොන්ටලි මෙහාට ගන්නවා මේ දෙන්න අතර අංශක 90නේ එතකොට එහෙනම් මම මෙහෙම අඳිනවා P equals VI cos theta. හරි මෙයා vertical component එක මේ දෙන්න අතර අංශක 90යි මෙයා Q equals VI sin theta. හරි ඒ දෙන්නගේ resultant එක S. හරි so this is our theta. හරි මේකට කියනවා power triangle. හරි power triangle. හරි ඔහම දෙනවා. එතකොට from the power triangle අපිට කියන්න පුළුවන් S squared equals P squared plus Q squared from the Pythagoras theorem. හරි එහෙනම් S කියන්නේ square root of මේ දෙන්න. එහෙනම් ඒක ලියන්න පුළුවන් VI cos theta squared plus VI sin theta squared. Squared. හරි ඊට පස්සේ නම් S කියන එක අපිට ලියන්න පුළුවන් VI මතන ස්ක්වයර් කරලා ස්ක්වයර් රූට් එකකින් එළියට ගන්නවා. එහෙනම් මෙතන එනවා square theta plus sin square theta. මෙයා එකයි. එහෙනම් S equals VI. S equals VI. ඔය ටික ලියාගන්නකො මම ඊට පස්සේ අනිත් බෝඩ් එකට යන්න.
ඉවරනහම කියන්න. හරි මේ එනවා. ඔව් හවල් දෙන්නේ. එනම් අයියා වෙනවද? හරිද? ඉවරයි? අනිත් බෝඩ් එකට යන්නද මම? එහෙනම් power factor අතන තියෙනවා. equals active power
divided by the apparent power. Equals P divided by S. P equals VI cos theta apparent power is VI. නම් මේ දෙන්න ගැටුනහම power factor equals cos theta. හරි ඉවරද? හරි. හරි ඊළඟට අපි නෝට් එකට ආයෙ යමු. Okay, so the third case I will discuss later on. Hari, when XL equals XC, the phase angle pi is 0. Ne? දැන් අපි ගත්තාම අර අපි කලින් ඒවා මම මැකුවානේ. කමන්න මේකත් මකලා මම අන්තිම අදින්න. අද අපි series RLC circuit එකට I එක VR in phase. හරි. VR in phase මේ VL උයි VC දෙන්න සමාන වුණා. In magnitude they are equal but they are 180 degrees out of phase. දැන් මොකද වෙන්නේ මේ දෙන්න? මේ දෙන්න මොකද වෙන්නේ? Oh, this is අපි තුන් plus 5 volts, this is minus 5 volts. ඒ කියන්නේ VL VC සමානයි කියන්නේ නේද? එතකොට මොකද වෙන්නේ මෙතන? Resultant එක vertical resultant is 0 වෙනවා. 0. හරි එහෙනම් the circuit act as a pure resistor නේ. හරි Iත් එක්ක VR in phase වෙන pure resistor එකක් විදිහට circuit එක වැඩ කරනවා for a particular frequency නේ. You are varying the frequency. So for high frequencies this is higher, for low frequencies this is higher, and when you are changing the frequency for a particular frequency VL equals VC. Hari VL equals VC, so the reactive voltage is 0. Or in other words, VL is I times XL, VC is I times XC. Right? The current is same, so XL equals XC for this case. Right? XL XC to සමාන වෙනවා for a particular frequency. In that case, what is the phase angle between I and V? VR V වෙනවා. Circuit එකේ voltage එක වෙනවා. හරි? So phase angle is what? 0. හරි? එහෙනම් circuit power factor එක කොච්චරද? cos 0. cos 0 කියන්නේ 1. Unity power factor අන්න. එතකොට ඒ condition එකේදී circuit act as a pure resistor and the power factor is unity, and this particular frequency is known as the resonance frequency of the circuit. හරි? resonance frequency. හරි අපි ඒක කතා කරනවා තව ඉස්සරහට. හරි? හරි දැන් impedance triangle එක අපි series RLC circuit එකට මෙහෙම XL XC නම් අපි යන්දා ඉස්සෙල්ලා ඊට පස්සේ XC XL නම් මේ විදිහට එනවා නේ. හරි? ඒක ඔය ටික ඔන්න අපි කතා කළා. හරි? That is the theory behind this series RLC circuit. හරි? කොහොමයි
ඊළඟට මම ආයෙත් තව තියරි කම්පෝනන්ට් එකකට යනවා. ඉන්න විනාඩියක්. The second handout. circuit එක අපි අර resonance condition එක කතා කරන්නයි යන්නේ. හරි? In a series RLC circuit, there becomes a frequency point where the inductive reactance of the inductor becomes equal in value to the capacitive reactance of the capacitor. Right? In other words, XL equals XC. The point at which this occurs is called the resonance frequency FR of the circuit, and as we are analyzing a series RLC circuit, this resonance frequency produces a series resonance. හරි? ඔයගොල්ලෝ tuning කියලා කියන්නේ tune circuit එකක් කියලා කියන්නේ ඔන්න ඕක තමයි. රේඩියෝ එකේ හරි ඔයගොල්ලන්ගේ ටීවී එකේ හරි you are wearing a knob නේ. ඒ කරකවල හිටන් ඔයගොල්ලෝ corresponding channel එක tune කරගන්නවා ටීවී එකේ. හරි? So that is the tune circuit නේ. මෙන්න මේ වගේ එකක්. හැබැයි most probably we are using parallel tune circuits, but the series tune circuits are also working in the same principle. හරි? එතකොට ඔන්න ඕක තමයි ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ. දැන් රේඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලෝ knob එකක් කරකවලා මේ ඔයගොල්ලන් particular channel එකකට tune කරගන්නවා. අන්න එතකොට අපි කියනවා we are tuning the radio, tuning the TV කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ resonance frequency එක අල්ලන එක. හරි? So the resonance frequency is the channel frequency. So when you need to hear or watch something on the TV or radio, then you have to tune to a particular frequency. So for that tuning, you will have either series resonance circuit or parallel resonance circuit. But for the time being, we are considering only the series resonance circuits. Later on, we will discuss about the parallel resonance. Sorry? අපි එතකොට ටියුනින් සර්කිට් එකක් කියලා කියන්නේ මේ සීරීස් රෙසොනන්ස් සර්කිට් එක හරි පැරලල් එක හරි. අපි දැනට කතා කරන්නේ සීරීස් එක විතරයි. හරි? Series resonance circuits are one of the most important circuits used in electrical and electronic circuits. They can be found in various forms such as in AC mains filters, noise filters, and also in radio and television tuning circuits, producing a very selective tuning. Again, එක frequency එකක් select කරගන්නවා. Circuit for the receiving of the different frequency channels. So, එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේකේ අපි බොහෝ වෙලාවට කරන්නේ මේ capacitor එක තමයි variable තියාගන්නේ. හරි? So when you are tuning, when you are turning the knob, the capacitance will be varied, and at a particular frequency, the capacitive reactance will be equal to the inductive reactance. So that is the frequency that you are tuning from this circuit. හරි? මේ වගේ circuit එකක් අර කිව්ව විදිහට අපේ ඔය tuning circuits වල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් either in TV, radio or any other filter circuit. හරි? එතකොට මේ condition එකේදී මොකද වෙන්නේ? Inductive reactance මෙහෙම අපිට ගන්න පුළුවන්, capacitive reactance මෙහෙම තියෙනවා. හරි? එතකොට අපි දන්නවා if XL greater than XC, the circuit is inductive. Inductive reactance එක high. If XC is greater than XL, the circuit is capacitive. හරි? ඊට පස්සේ total reactance අපිට ගන්න පුළුවන් either XL minus XC or XC minus XL depending on this condition නේ. හරි? ඊට පස්සේ circuit impedance උත් අපි කිව්වා කතා කළා මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. හරි? ඊළඟට අපි කියනවා හරි මේක තියාගෙන යන්න. From the above equation for inductive reactance, if either the frequency or the inductance is varied, the overall inductive reactance value of the inductor would also increase. So අපි දන්නවා එක්කෝ අපි L constant කියලා ගන්න සාමාන්‍යයෙන්. නමුත් either increasing F or L, you can increase XL. හරි? ඒ වගේම however increase. As the frequency approaches infinity, the inductive reactance would also increase towards the infinity with the circuit element acting like an open circuit. එතකොට inductor එක අපි frequency එක වැඩි කරගෙන යනකොට මෙයාගේ මොකද වෙන්නේ?
Excel වැඩි වෙලා යනවා. අපි මේක මේ ideally කියන්නේ practically we can't reach the infinity condition. But ideally if the frequency reaches infinity, your inductive reactance will reach the infinity. හරි? එතකොට inductive reactance කියන්නේ මේ opposition to current flow නේ. If it is infinite, what happened? මෙයා open circuit වෙනවා. The current through the circuit will be zero නේ. In ideal case, but practically we can't reach the infinite frequency. Always we will have very high frequencies but not infinite. හරි? ඒ වගේම අපි අඩු කරගෙන යනකොට capacitive reactance එකකුත් වෙනවා ඒත් ඒ වගේමයි. හරි? However, as the frequency approaches zero or DC, and the frequency එක zero කියන්නේ DC නේ. හරි? DC වල frequency එක බිඳුවයි. හරි? The inductive reactance would decrease to zero, and F0 වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? F0 වෙනකොට මෙයා මොකද වෙන්නේ? XL මොකද වෙන්නේ? F0 නම් XL 0. හරි? F0 නම් XC infinite. හරි? ඒක අනිත් පැත්ත. හරි? අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ ඒක අනිත් පැත්ත. එතකොට the inductive reactance would decrease to zero, causing the opposite effect acting like a short circuit. අනේ එතකොට දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් මෙයාගේ inductive reactance එක 0 කියන්නේ short circuit වගේ නේ. හරි? reactance 0 කියන්නේ එයා short circuit වෙනවා. maximum current flows. හරි? This means that inductive reactance is proportional to frequency and is small at low frequencies and high at the high frequencies. හරි අපි ඒක පෙන්වන්න පුළුවන් කර්ව් එකකින් මම ඒක ඉස්සෙල්ලා ඇඳලා ඊට පස්සේ පෙන්වන්න. හරි? හරි? දැන් XL කියන්නේ 2 pi FL. හරි? එතකොට අපි ගත්තොත් 2 pi L කියන මේ තුන් දෙනාම constant, only frequency is changing කියලා. හරි? එතකොට මොකද වෙන්නේ? XL equals, so all these three are constant, so I will put a constant K. හරි? K times F. හරි? මේකද මේ equation එක. This is in the form of y equals mx නේ. mx form එක. This is a straight line which passes through the origin නේ. හරි? අපිට XL අපි y axis එකට ඇන්දොත්, හරි? frequency එක x axis එකට ඇන්දොත් inductive reactance එක ඔන්නෝම තමයි වෙනස් වෙන්නේ. linearly වෙනස් වෙනවා. හරි? මේ change එක තමයි ඔය තියෙන්නේ. හරි? inductive reactance එක ඔය විදිහට වෙනස් වෙනවා. හරි? කෙනෙක් එනවනේ අපි අවතරන් ඉන්නවා. දැන් එනකොට නම් ඉතින් හුඟක් පහුවෙලා අපි වැඩ ගොඩක් කරලා ඉවරයි දැන්. හරි? ඔය විදිහට. හරි? ඒ වගේම අපි බලමු XC කියන එක. XC කියන්නේ that is 1 over 2 pi FC. 2 pi FC. Now we are going to plot XC versus F නේ. එහෙනම් මම F එක මේ පැත්තට ගේනවා. XC times F equals 1 over 2 pi C. If the capacitance is constant, මෙයා constant වෙනවනේ. එහෙනම් ඒක මම ඒකත් K කියලා ගන්නවා. හරි? දැන් එතකොට මේක අපි දැන් plot කළොත් එහෙම XC y axis එකටයි, හරි? F x axis එකටයි අරගෙන මෙයා තියෙන්නේ මොකද්ද? xy equals k කියන ෆෝම් එක. මේක දන්නවද මොකද්ද shape එක කියලා? මැත්ස් කරපු කෙනෙක් කියන්න මට. xc මේ පැත්තට f ඇන්දොත් මෙයාට කියනවා rectangular hyperbola එකක් කියලා. හරි? අර ඉස්සෙල්ලා එක straight line එකක් කියනවා වගේ දැන් මෙයා rectangular hyperbola එකක ෆෝම් එක. හරි? hyperbola තමයි ස්ටෑන්ඩඩ් ෆෝම් එක මේකේ. හරි? එතකොට අපි ඒක ඇන්දොත් එහෙම ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙහෙම rectangular කියන්නේ මේ වගේ නිකන් අංශ කණුවකට කිට්ටු වෙන්න මෙයා වෙනස් වෙන්නේ. එතකොට මේක තමයි xc frequency එකත් එක්ක variation එක. ඔහොම එකක්. හරි? හරිනේ? දැන් අපි යමු note එකට. හරි එහෙනම් inductive reactance against frequency මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙන්නේ මේ. ඔන්න ඔය වගේ වෙනස් වෙන්නේ. අර මම කියලා දුන්න එක. හරිනේ? හරි එකම the graph of inductive reactance against frequency is a straight line.
The inductive reactance value of an inductor increases linearly as the frequency across it increases. Therefore, inductive reactance is positive and is directly proportional to the frequency. XL කියන එක directly කියන්නේ when frequency increases, XL also rises. නේ? හරි. ඒක directly proportional. The same is also true for capacitive reactance formula above, but in inverse. And ඒක අනිත් පැත්තට. It either the frequency or the capacitive reactance increased, the overall capacitive reactance would decrease. Right? Capacitance hari නැත්නම් frequency එක hari අපි වැඩි කළොත් capacitive reactance එක අඩු වෙන්නේ ඇයි? ඔව්. කැපැසිටර් එක කරන්ට් එක පාස් වෙන්නේ නැති. නෑ නෑ ඒක එහෙම එච්චර දුර යන්න ඕනේ නෑ මොෂිදු. මේ අපි දැන් කතා කළානේ. හරි? එක යටින්දී නෝ මේක එක යටනේ F තියෙන්නේ. හරි? එතකොට මේ F හරි අපි F නියතව තියලා C හරි නැත්නම් C නියතව තියලා F හරි අපි අඩු කළොත් එහෙම මෙයා වැඩි වෙනවනේ. හරි? එහෙම නැත්නම් මෙයා වැඩි කළොත් එහෙම මෙයා අඩු වෙනවා. ඒක තමයි කිව්වේ. හරි? 1 over frequency එකනේ proportional වෙන්නේ. ඒ නිසායි එහෙම වෙන්නේ. හරි? ඔව්. As the frequency approaches infinity, the capacitive reactance would reduce to practically zero. And F කියන එක infinity not 1 over infinity කියන්නේ zero. හරි එහෙනම් එයා short circuit වෙනවානේ. හරි? Zero causing the circuit element to act like a perfect conductor of 0 ohms. So short circuit වෙනවා. හරි? But as the frequency approaches 0 or DC level, the capacitive reactance මොකද වෙන්නේ? ඔව් F0 කියන්නේ 1 over 0. capacitive reactance එක කොහටද යන්නේ? ඔව් would rapidly increase up to infinity, infinite. 1 over 0 කියන්නේ අනන්තයක් නේ. හරි infinity causing it to act like a very large resistance. එහෙම නැත්නම් open circuit, becoming more like an open circuit condition. This means then the capacitive reactance is inversely proportional to the frequency. And the frequency එක වැඩි කරනකොට capacitive reactance එක අඩු වෙනවා. frequency එක අඩු කරනකොට capacitive reactance එක වැඩි වෙනවා. So the capacitive reactance is inversely proportional to the frequency. හරි? එහෙනම් ඒකේ graph එක මේ විදිහට අර මම පෙන්නුවේ rectangular hyperbola එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන් කියලා. ඔන්න ඔක තමයි. හරි? ඊට පස්සේ අපි ඔය දෙන්න එකට ඇඳොත් එහෙම ඔන්න ඉන්ඩක්ටිව් රියැක්ටන්ස් එක ෆ්‍රීකවන්සි එකත් එක මෙහෙම වැඩි වෙනවා. කැපැසිටිව් රියැක්ටන්ස් එක කොහමද? අඩු ෆ්‍රීකවන්සි වලදී යා වැඩි මෙහෙම අඩු වේගන යනවා මෙහෙම. හරි? එතකොට at a particular point මේ දෙන්න සමාන වෙනවානේ. XL equals XC වෙනවා මේක තැනකදී. අන්න එතෙන්ට තමයි අපි කියන්නේ මොකද්ද? resonance frequency නේ. අපි ඒකනේ කිව්වේ XL equal වෙනවා XC ට, they are equal and opposite, so therefore cancels නේ. එහෙමනේ වෙන්නේ. මේ මෙතන තියෙන්නේ at x equals xc තමයි මේ corresponding frequency එක resonance frequency වෙන්නේ. පැහැදිලි නේද? හරි? For low frequencies xc greater than xl, for high frequencies මෙතන මේ high frequencies xl greater than xc. හරි නේද? තේරුණා නේද? Yes miss. Okay. හරි. Where FR is in hertz, L is in henries and C is in farads, normal units. Sorry. Electrical resonance occurs in an AC circuit when the effects of the two reactances which are opposite and equal cancel each other out as XL equals XC. The point on the above graph at which this happens is where the two reactive curves cross each other. In a series resonance circuit, the resonance frequency FR point can be calculated as follows. අපි resonance frequency එක calculate කරනවා කොහොමද? XL equals XC වෙනකොට. ඒ කියන්නේ 2 pi FL equals 1 over 2 pi FC. එහෙනම් මම මෙතන තියෙන මේ ඉරයට තියෙන F එක මේ පැත්තට ගේනවා. මේ පැත්තේ තියෙන 2 pi L කියන ටික පහළට ගේනවා. එහෙනම් F squared equals
1 over 2 pi L times 2 pi C නේ. ඒක අපහු ගන්න පුළුවන් 4 pi squared LC කියලා. එහෙනම් F කියන්නේ මොකද්ද? square root of මේක නේ. හරි. එහෙනම් එකේ square root එක 1යි. එහෙනම් මේක ලියන්න පුළුවන් F equals 1 over 2 pi square root LC කියලා. හරි. ඊට පස්සේ 2 pi අනිත් පැත්තට ගෙනිච්චොත් එහෙම මෙතනින් 2 pi f කියන්නේ ඔමේගා මේ එහෙනම් ඔමේගා කියන එක සමානයි 1 over root LC හරි frequency is in hertz omega is in radians හරි sorry radians per second හරි radians per second හරිනේ හරිද පැහැදිලිද පට්ටිය සද්දයක් නැහැනේ ඒරියා මිසයි කියන්නේ පුළුවන් ඇයි බැරි රෙසොනන්ස් කන්ඩිෂන් එක කියන්නේ මොකක්ද අපේ සර්කිට් එකේ XL XC ට සමාන වෙන වෙලාවනේ හරිද ඒක පැහැදිලි නේද ඔව් මිස් ඔව් එහෙනම් ඔන්න at resonance XL equals XC වෙනවා හරි XL equals XC වෙනවා XL කියන්නේ මොකද්ද 2 pi FL දැන් මොකද්ද F කියන්නේ resonance frequency එකනේ FR එහෙනම් අපි FR දානවා එතෙන්ට equals XC කියන්නේ 1 over 2 pi FR C හරි ඔව් හරි මම දැන් මේ FR ගෙනියනවා මේ පැත්තට හරි එහෙනම් ඒක මම FR squared කියලා අරගන්නවා FR squared equals හරි 1 over මේ 2 pi L ගෙනවා මේ පැත්තට 2 pi L into මෙතන තියෙනවා 2 pi C 2 pi C හරි ඊට පස්සේ ඕක සමානයි හරි 2 pi into 2 pi කියන්නේ 4 pi squared 4 pi squared LC LC තමයි FR squared කියන්නේ හරි එහෙනම් FR කියන්නේ කොච්චරද මෙයාගේ square root එක හරි ඔහොම එහෙනම් එකේ ස්ක්වයර් රූට් එක කියන්නේ එකයි ඒක බෙදනවා 4 pi squared මෙතන ස්ක්වයර් එකක් තියෙනවා 4 pi squared වල ස්ක්වයර් රූට් එක ගත්තාම ඒක 2 pi වෙනවනේ 2 pi වෙනවා ස්ක්වයර් රූට් LC හරි ඔන්න ඔක තමයි සර්කිට් එකේ රෙසොනන්ස් ෆ්‍රීකවන්සි එක කියන්නේ දැන් අපි ගත්ත RLC සර්කිට් එකේ හරි මේ සර්කිට් එකේ මේ L value එකයි C value එකයි තමයි මේ තියෙන්නේ. So the resonance frequency is independent of R. හරි? අපිට R වල ප්‍රශ්නයක් නැහැ. by varying either L or C. අර ඕගොල්ලෝ ටියුන් කරනවා කියන්නේ මෙන්න මේ C වෙනස් කරන එක හුඟක් වෙලාවට. හරි? එතකොට මෙයා vary කරනකොට මොකද වෙන්නේ? You can vary the frequency. එතකොට මේ එක එක channels වලට එක එක frequencies දීලා තියෙන්නේ. So the different channels are located different frequencies. So by varying this either C or L here, you are tuning means you are varying, you are turning a knob. Turning a knob means either you are varying capacitance or inductance. So by varying this, you can change either C or L. So then you can hear or you can see from the TV corresponding frequency properly. හරිද? ඒ කියන්නේ මිස්ටර් ටියුන් කරනවා කියන්නේ රෙසොනන්ස් ෆ්‍රීකවන්සි එකට මේ ට්‍රාන්ස්මිට් කරන ෆ්‍රීකවන්සි දෙනවා. ඔව් අපි රෙසොනන්ස් ෆ්‍රීකවන්සි එකට ගන්නවා. ඒක තමයි ටියුන් කරනවා කියන්නේ. හරි? ඔව් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. ඔව් නැද්ද ප්‍රශ්න? මොකුත් නැහැ. මිස්සෝ අපිට ඔප්පු කරන්න නම් ඉන්නේ සමීකරණේ අන්තිමට අර මේ රෙසොනන්ස් ෆ්‍රීකවන්සි එක කියන මේ දාලා ගාන හදන්න එහෙම නෙන්නේ නෙමෙයි. ගණන් හදන්න තමයි එන්නේ. අපි බලමුකෝ ප්‍රශ්න තියරි ටික විවර කරලා. හරි මම. එතකොට අපි යමු නෝට් එකට ආපහු. හරි එතකොට එහෙනම් ඔන්න රෙසොනන්ස් ෆ්‍රීකවන්සි එක මෙහෙම ගන්න පුළුවන් නේ. හරි? We can see then that at resonance mathematically the two reactances cancel each other out as XL minus XC equals 0. Oh. හරිනේ reactance එක බිඳු වෙනවා. This makes the series LC combination acts as a short circuit. Oh. XL minus XC 0 වෙනවා නම් reactance එකක් නැහැ ඒගොල්ලෝ short circuit වෙලා. හරි? With the
only opposition to current flow in a series resistance circuit, resonance circuit being the resistance R. Being the resistance R. ඔව් එතකොට එහෙනම් මොකද්ද? අපිට සර්කිට් එක පියෝ රෙසිස්ටර් එකක් විදිහට වැඩ කරනවා නේ. පැහැදිලිද ඒක? ඔව්. දැන් මෙතන මේ XL අපි හිතමු වෝල්ටේජ් එක මෙයාගේ මේ පැත්තට තිබුණා. මෙයාගේ වෝල්ටේජ් එක මේ පැත්තට. ඔයගොල්ලෝ මෙතෙන්ට වෝල්ට් මීටර එකක් දාලා මැන්නොත් එහෙම මොකද්ද පේන්නේ? මේ දෙන්න අතරට විතර මොකද්ද පේන්නේ? මෙයාගේ මීටර රීඩින් එක කීයද? 0 මේක 0 වෝල්ට්ස් වෙනවා. හැබැයි ඉන්ඩිවිජුවලි ගත්තොත් මේගොල්ලෝ අතරේ ලොකු වෝල්ටේජ් එකක් තියෙනවා. ඇයි? දැන් මේ රියැක්ටන්ස් එක මේක 0 වෙලා මේගොල්ලෝ ෂෝට් සර්කිට් වෙනකොට සර්කිට් රෙසිස්ටන්ස් විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට රෙසිස්ටන්ස් එක දැන් ඉම්පිඩන්ස් ගත්තාම අපි ගත්ත මේ සර්කිට් එකේ මේ ඉම්පිඩන්ස් අපි ගත්තානේ. තව ටිකක් ඉස්සරහට යන්කෝ. නෑ මෙතනද? අපි ඉස්සෙල්ලා එකේ XL - XC කියලා ගත්තේ නේද? ඉන්න බලන්න එකක් තියෙනවනේ මෙතන මගේ. නෑනේ. ඉන්න මම මේ WhatsApp ගිහිල්ලා අරගන්න. මේක තියෙනවනේ. හරි දැන් ඉම්පිඩන්ස් කියන එක මෙහෙම තියෙන සර්කිට් එකේනේ දැන් XL - XC කියන එක බිඳුවයි එහෙනම් සර්කිට් ඉම්පිඩන්ස් කොච්චරද ඔව් සර්කිට් ඉම්පිඩන්ස් මොකද වෙන්නේ එතකොට බිඳුව නෙමෙයි ඉම්පිඩන්ස් R වෙනවා එහෙනම් එයා මිනිමම් නේ අඩු මගේයි මේ දෙන්න නැති වෙලානේ එතකොට එහෙනම් සර්කිට් ඉම්පිඩන්ස් මිනිමම් වෙනකොට හරි දැන් V divided by impedance minimum නම් කරන්ට් එක මොකද වෙන්නේ කරන්ට් එක මිනිමම් කරන්ට් එක මැක්සිමම් නේ පුතා. ඉතින් මිනිමම් වෙනවා නම් අඩුමගෙන් මෙයා බෙදනකොට මෙයා මැක්සිමම් වෙනවා. එතකොට රෙසොනන්ස් කන්ඩිෂන් එකේදී සීරීස් රෙසොනන්ස් සර්කිට් එකක ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න the current is maximum. හරි? එහෙනම් කරන්ට් එක මැක්සිමම් වෙනකොට අර මම කියපු විදිහට මොකද වෙන්නේ? ඔව් IXL ගත්තොත් I maximum හින්දා මේ වෝල්ටේජ් එක මැක්සිමම්. හරි? So this is also maximum to the opposite direction නේ ඕගොල්ලෝ මේ සර්කිට් එක අතපත ගන්න යන්න හොඳ නැහැ හරි under series resonance condition for a series circuit there will be very dangerous voltages developed across individual elements ඕගොල්ලෝ මේ තනි එක බැලුවොත් එහෙම මල්ටිමීටර එකක් දාලා වෝල්ට් මීටර එකක් දාලා you will see very high මොකද්ද voltage because of the very high current හරි but මේ දෙන්න අතර බැලුවොත් එහෙම ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ මොකද 0 volts හරි 0 volts එතකොට හිතනවා මෙතන වෝල්ටේජ් එකක් නැහැ නේ කියලා ඔයගොල්ලන්ට ටග් ගාලා මේවා නිකම්ම අතපත ගන්න හිතෙන්න පුළුවන් එහෙම යන්න හොඳ නැහැ it is very dangerous හරි under resonance condition there will be very high current through the circuit due to the minimum impedance කියන්නේ resistance හරි එහෙනම් current එක වැඩි individual circuits at the individual elements reactive elements they absorb very heavy current but they are opposite in direction නේ එක current එකක් මේ විදිහට AC නේ ඔය විදිහට positive යනකොට අනික එක්කෙනා equal and opposite negative වෙනවා ඔන්න ඔහොම ඒක හින්දා තමයි මේ දෙන්න cancel වෙන්නේ එතකොට අපිට 0 වගේ කියලා හිතෙන්නේ but individually very high currents through the circuit හරි හරි නේද ඔව් ප්‍රශ්න තියෙනවද කොම්පොනන්ට් එකට ෆෝල්ට් එකක් ආවොත් මිසම වෙන්න පුළුවන් නේ. රෙසොනන්ස් එකට ආවොත් බැරි වෙලා සර්කිට් එකේ ෆෝල්ට් එකක් ආවොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම පවර් ඔෆ් කරලා තමයි ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරන්න ඕනේ. මේ කැප් එක ඩිස්චාර්ජ් කරන්නත් ඕනේ. ඔව් කැප් එක ඩිස්චාර්ජ් කරන්න ඕනේ නැත්නම් හරි ඩේන්ජරස්. there will be a very high voltage හරි. හරි. ඔව් තව මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? මේ කැපැසිටරද මිස් මේ ටීවී වලට තියෙන ලොකු වෝල්ටේජ් එකක තියෙන කැපැසිටර් එක. ඔව් මේ සීරීස් සර්කිට් සාමාන්‍යයෙන් අපි සීරීස් සර්කිට්ස් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ ටියුනින් සර්කිට්ස් වලට ඇයි මේ ඩේන්ජරස් හින්දා හයි කරන්ට්ස් ගියාම අපිට ඒක ඩේන්ජරස් නේ අපි පැරලල් ටියුන් සර්කිට්ස් ගන්නෙ අපි පැරලල් සර්කිට්ස් කතා කරනවා මම එතකොට ඒක කියලා දෙන්නම් හරි පැරලල් සර්කිට්ස් වලදී කරන්ට් එක මිනිමම් වෙනවා වෝල්ටේජ් එක මැක්සිමයිස් වෙනවා එතකොට කරන්ට් එක මිනිමම් නම් අපිට රිස්ක් එක අඩුයිනේ හරි ඒ හින්දා therefore
most of the cases we use parallel tuned circuits, not the series tuned circuits. But we can't say that we are not using the series circuits. Huh? Series circuits can also be used. So in that case, it is dangerous because there will be very heavy currents. Huh? හරි නේද? හරි. ඔව්. තව මොන හරි අහන්න තියනවද කාට හරි? යන්න නෝට් එකට. දැන් කොහොමද නෝට් එක? මේකද? මේකත් නෙවෙයිනේ. මේක නෙවෙයිනේ. අපි අනිකනේ නෝට් එක. මේ නෑ. කැන්සල්. හරි. මේ තියෙන්නේ මේකනේ. හරි එතකොට එහෙනම් මේ this is because at resonance they are cancel out or then equal and opposite නේ ඒකයි. So the total impedance of the series circuit becomes just a value of the resistance and therefore we said equals R. හරි? Then at resonance the impedance of the series circuit is at a minimum value and equal to the resistance R of the circuit. The circuit impedance at resonance is called the dynamic impedance of the circuit, and depending upon the frequency XC, typically the high frequencies, or XL, typically at low frequencies, will dominate either side of the resonance circuit given below. එක තේරුණාද? ඔව්. දැන් low frequencies මේ impedance curve එක ඇඳලා තියෙන්නේ. හරි? low frequencies වලදී ඔව් XL කියන්නේ 2pi FL. F අඩු නම් XL අඩුයි. හරි? XC කියන්නේ 1/2pi FC. F අඩු නම් XC වැඩි. එහෙනම් for low frequencies කවුද වැඩි? XC වැඩි. මේක තමයි කියලා තියෙන්නේ. capacitive. හරි? මේ උඩින් දාලා තියෙන්නේ. හරි? මෙතන මේ capacitive XC greater than XL. For high frequencies reverse is okay නේ? True. High frequencies වලට XL higher than XC. ඊළඟට at resonance මේ resonance condition එකේදී මොකද වෙන්නේ? XL equals XC වෙනවා. එහෙනම් circuit impedance is equal to the resistance මේ equal to the resistance. So at the resonance frequency the circuit impedance is minimum. If you draw the current curve the current will be maximum. හරි එකක් මම ඇඳලා ඇති මම හිතන්නේ. within හරි කරන්ට් ඔය කරන්ට් එක මැක්සිමම් වෙනවා. හරි ඔය විදිහට. හරි අපි එතෙන්ට එමු මේ ටිකත් බලාගන්නම. හරි එතකොට මේක හරි දැන්. If the circuit's impedance is at minimum at resonance then consequently the circuit admittance must be its maximum. And අපි impedance කියන එක minimum වෙනවා නම් 1/2 impedance තමයි admittance කියන්නේ. එතකොට ඒක මොකද වෙන්නේ? maximum වෙනවා. And one of the characteristics of a series resonance circuit is that admittance is very high. Impedance minimum, admittance maximum. But this can be a bad thing because a very low value of resistance at resonance means that the resulting current flowing through the circuit may be dangerously high. Oh, ඒක තමයි ලොකුම ගැටලුව. හරි? Then if at resonance the two reactances are equal and cancelling, the two voltages representing VL and VC must also be opposite and equal in value, thereby cancelling each other out, because with pure components the phasor voltages are drawn at 90 plus 90 and minus 90 respectively. ඒක පැහැදිලි නේ? හරි? මම අර කියපු එක. ඇදලා පෙන්නුවේ. ඒක මැකුවද මට මතක නෑ. ඉන්න බලමු. ඔය එක මම කළානේ. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙම කරන්ට් එක මේ විදිහට තියෙනවා. හරි? VL උඩ අතට තියෙනවා. VC යට අතට තියෙනවා කියන එක. හරි? මෙයා plus 90 degrees වලින් ඉන්නවා. මෙයා minus 90 degrees වලින් ඉන්නවා. මේ දෙන්න equal and opposite cancel වෙනවා. ඔක තමයි ඒ කියන්නේ. හරි?
Then in a series resonance circuit, as VL equals minus VC, the resulting reactive voltages are 0 and all the supply voltage is dropped across the resistor. Therefore, VR කියන්නේ මේ voltage across the resistance කියන එක. මේ R කියන එක පුංචියටයි තියෙන්න ඕන එක මට හදන්න බැරි වෙලා. හරි. VR is V supply. supply voltage එක එතකොට මොකද වෙන්නේ? කෙලින්ම resist එක හරහා පිය වෙනවනේ. මේක resist එක. හරි. inductor and capacitor. හරි. දැන් මේ දෙන්න equivalent opposite වෙලා ගිහින් තියෙනවා. හරි. එතකොට එහෙනම් මේ සම්පූර්ණ voltage එක apply වෙන්නේ කාටද? V කියන එක apply වෙනවා මෙයාටනේ. මේ දෙන circuit එකේ නෑ වගේනේ. short circuit වෙනවා. short circuit වෙනවා කියන්නේ ඕන්න ඔහොමනේ. ඔහොම වෙනවා යා. හරි. එහෙනම් circuit එක pure resist එකක් විදිහට වැඩ කරනවා. So this voltage developed across the only the resistor. හරි? පැහැදිලි නේද? හරිද? එතකොට මිස් කරන්ට් ලිමිට් කරන රෙසිස්ටර් එක දාන්නේ නේද? එතකොට රෙසිස්ටර් එක පිච්චෙනවද? නැබ්දා දැන් මෙතන මේ රෙසිස්ටන්ස් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම අපි හුඟක් වෙලාවට ගන්න මෙතන LC සර්කිට් එකක් ගන්නේ. හරි? LC සර්කිට් එකක් ගන්නේ. මේ රෙසිස්ටන්ස් කියන්නේ මේ ඉන්ඩක්ටර් එකේ රෙසිස්ටන්ස්. හුඟක් වෙලාවට. හරි? හුඟක් වෙලාවට ඇඩිෂනල් රෙසිස්ටර් එකක් දාන්න පුළුවන් අපිට සර්කිට් එකේ සේෆ්ටි වලට. තව එකක්. හරි? එහෙම කරන්නත් පුළුවන්. හරි නේද? හරි මිස්. ඒකට විත්ස්ටෑන්ඩ් කරන්න පුළුවන් විදිහට සර්කිට් එක හරි ගස්සන්න ඕනේ හයි කරන්ට් එකට. හරි? මේකනේ අයින් තියෙන්නේ නේ. හරි. supply we supply and it is for this reason that series resonance circuits are known as voltage resonance circuits. So මේ voltage එකනේ අපි මේ maximize කරන්නේ. එතකොට අපි voltage resonance කියලා කියනවා series resonance කියන එකට as opposed to parallel resonance circuits which are current resonance circuits. අපි ඒක පස්සේ ඉගෙන ගන්නවා. හරි parallel circuits ගැන. හරි? එතකොට ඔන්න බලන්න series RLC circuit at resonance මෙන්න මේ බලන්න මේ කැලි දෙකම නෑ වගේ. හරි? Either side of resonance voltage drop VL minus VC but at resonance VL equals VC. Hari? at resonance the voltage drop equals 0. මේ දෙන සමාන වෙනවා. එතකොට එහෙනම් XT0 කියන්නේ short circuit වෙන විදිහට අර අපි කතා කරපු එක ඔය තියෙන්නේ. එතකොට that act as a pure resistor. හරිනේ? Since the current flowing through a series resonance circuit is the product of the voltage divided by the impedance at resonance, the impedance Z is at the minimum value equals R. Therefore, the circuit current at this frequency will be at its maximum value of V divided by as shown below. Hari? මේකේ තියෙන්නේ මේක. හරි? එතකොට resonance frequency එකේදී current එක maximum වෙනවා. අනිත් දෙපැත්තේදීම reactances තියෙන හින්දා current එක අඩුයි. හරි? ඔය විදිහටයි. මේ ටිකක් කියාගන්න series circuit current at resonance එක තමයි යන්නේ. හරි? Since the current flowing through the series resonance circuit is the product of voltage එක නේද කිව්වේ දැම්මා. ඔව් හරි. එතකොට therefore the circuit current at this frequency will be the maximum value of V over R as shown below. හරි? මේක. හරි? resonance frequency එකේදී current එක maximum වෙනවා, I max වෙනවා මේ I max වෙනවා. ඒක දෙපැත්තෙම මෙයා අඩු වෙනවා. ඇයි? ඒ දෙපැත්තෙදිම reactive components එකතු වෙනවා resistance වලට. හරි? ඒ නිසා impedance වැඩි, ඒ කියන්නේ current එක අඩු. හරි? පැහැදිලිද? ඔව් මොනවද ප්‍රශ්න? any question? ඔව් ප්‍රශ්න තියෙනවද? මොන හරි තියෙනව නම් අහන්න. ඔව් මේ වගේනේ. හරි මම යන්නම් ඉස්සරහට. The frequency resonance curve of a series resonance circuit shows that the magnitude of the current is a function of frequency, and plotting this onto a graph shows us that the response starts at near to 0
reaches maximum value at the resonance frequency. When I max equals IR. ඒ කියන්නේ බිඳුව හරියෙන් පටන් අරගෙන මෙහෙම මෙයා වැඩි වෙගෙන ගිහිල්ලා I max වෙනවා. I max කියන්නේ මොකද්ද? V divided by R. හරි? ඒක තමයි මේ කිව්වේ. හරි? And then drops again nearly zero as f becomes infinite. මේ පැත්තෙන් මෙයා ඊට පස්සේ මේ මෙතනින් අඩු වෙගෙන යනවා. හරි? මෙහෙම මේ අඩු වෙගෙන යනවා. එතකොට f කියන එක infinite යනකොට මෙයා 0 වෙනවා. හරි? එහෙම අපි ප්‍රැක්ටිකලි එහෙම යන්නේ නැති හින්දා මගින් නවත්තලා තියෙනවා. අඩු වැලියු එකට ඇවිල්ලා. හරි? F becomes infinite. The result of this is that the magnitudes of the voltages across the inductor and the capacitor can become many times larger than the supply voltage, even at resonance, but as they are equal and at opposition, they cancel out each other. And එතකොට ඔයගොල්ලෝ අපි කතා කරපු විදිහට දැන් අපිට resonance වලදී minimum එක තියෙන්නේ නේ. හරි? ඊට පස්සේ දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම අනික හැම වෙලාවෙදිම මේ දෙන්නෙක් අතර වෝල්ටේජ් එක අපි ගත්තොත් මෙයා එක්ක VL වැඩි නේ එක්ක VC වැඩි නේ. එහෙමනේ තියෙන්නේ. එතකොට අපි මෙන්න මේ රියැක්ටිව් කම්පොනන්ට් එක වෝල්ටේජ් එක රෙසිස්ටිව් කම්පොනන්ට් එකේ වෝල්ටේජ් එකට දරන අනුපාතයට කියනවා සර්කිට් එකේ ක්වොලිටි ෆැක්ටර් එක කියලා. එහෙම නැත්නම් Q ෆැක්ටර්. හරි? Q ෆැක්ටර්. ඒකෙන් දෙනවා කොච්චරක්ද වෝල්ටේජ් මැග්නිෆිකේෂන් එක කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් VL වැඩි නම් අපි ගත්තොත් එහෙම ඒක VL divide by VR කියලා for high frequencies වලදී. හරි? ඕකම low frequencies වලදී අපිට ගන්න පුළුවන් VC divided by VR කියලා නේ. හරි? උගක් වෙලාවට VC 100 වගේ තියෙනකොට වෝල්ටේජ් එක මේ VR කියන පොඩි අගයක් 5 වගේ වෙන්න පුළුවන්. අනික අතට VL 100 වගේ තියෙනකොට VR 5 වෙන්න පුළුවන්. සෝ අපි කියනවා quality factor එක 20 කියලා දැන්. ඇයි? රෙසිස්ටර් එක හරහා තියෙන නැත්නම් රෙසොනන්ස් කන්ඩිෂන් එකේදී සර්කිට් එකේ තියෙන වෝල්ටේජ් එක වගේ 20 ගුණයක් මැග්නිෆයි වෙලා තියෙන වෝල්ටේජ් එකක් තමයි මේ reactive components හරහා තියෙන්නේ. හරි? The under the resonance condition the voltage of the resistance is very low because of the low resistance. R is low. Right? But at the same time, if you observe the VL value, that will be very high. Very high because of the maximum current. Or XC also the same. Right? Same, equal and opposite. So if VL equals 100 and VR equals 5, 100 divided by 5 is your voltage magnification factor. Right, of this circuit. That is known as the Q factor. So you can obtain the quality factor of the circuit. That means if you tune to FR this circuit either by varying XL or COL, if you tune to the resonance frequency, the voltage developed this circuit, individual elements will be much higher than that of the resistor value. So therefore there's a voltage magnification which is known as the quality factor. හරිද? තේරුණා නේද? තේරුණාද? හරි resonance condition එකේදී VL කියන්නේ ලොකු වගයක් වෙනවා, VC කියන්නේ ලොකු වගයක් වෙනවා. හැබැයි දෙන්න equal and opposite. හරි? එතකොට මේ reactive voltage එකට resistive voltage එක දරන අනුපාතය අපි බලුවොත් එහෙම ඒක ලොකු වගයක්. ඒකට කියනවා circuit එකේ quality factor එක එහෙම නැත්නම් voltage magnification factor එක කියලා. හරි? පැහැදිලි නේද? හරිද? මිස් පැහැදිලි. Okay, each other. Hurry. As a series resonance circuit only functions at resonance frequency, this type of circuit is also called an acceptor circuit because at resonance the impedance of the circuit is at minimum, so easily accept the current whose frequency is equal to the resonance frequency. අන්න එතකොට මේ circuit එකට acceptor circuit එකක් කියනවා. ඒකට හේතුව තමයි circuit impedance minimize වුනහම maximum current එක ගන්න පුළුවන් නේ.
හරි එහෙනම් ඔය ගන්න resonance frequency එකේදී circuit impedance is minimum and therefore maximum current is accepted by the circuit. Right? So therefore the circuit is known as an acceptor circuit. Right? Series resonance circuit is known as an acceptor circuit. Right? As the maximum current to the circuit at resonance is limited only by value of resistance, pure and real value. Pure resistor එකක්නේ reactive නෙවෙයි. හරි? The source voltage and the current must therefore be in phase with each other at this frequency. අපි කිව්වා resonance frequency එකේදී XL equals XC equal and opposite. එතකොට එහෙනම් VR and IR in phase කියලා. මම ඇදලා පෙන්නුවානේ. Then the phase angle between the voltage and current of a series resonance circuit is also a function of frequency for a fixed supply voltage and which is 0 at the resonance frequency point when V, I and VR are all in phase with each other as shown below. Consequently, if the phase angle is 0, then the power factor must therefore be unity. හරි ඔය බලන්නකෝ අපි phase angle එක අපි අඳිනවා මේ තියෙන්නේ VS කියන එක lag වෙලා නම් current එකට හරි හරි ඒ වෙන්නේ මොකේදීද කැපැසිටිව් සර්කිට් එකේදී හරි phase මේකෙදි මෙතන තියෙනවා මේකෙදි වෙලා තියෙන්නේ VS දෙකම in phase වෙලා හරි in phase වෙන්නේ resonance condition එකේදී හරි තව කේස් එකක් තියෙනවා V lead වෙනවා ඊට වඩා සර්කිට් එක කැපැසිටිව් නා නැත්නම් ඉන්ඩක්ටිව් නා හරි නේද පැහැදිලි නේද නැද්ද ඉන්නකො මම ඇඳලා පෙන්නන්නේ එතකොට හරියයි හරි දැන් ඔන්න I මෙහෙම තියෙනවා හරි සීරීස් සර්කිට් එකේ VR මෙහෙම තියෙනවා හරි VL greater than VC නම් අපේ රිසල්ටන්ට් එක උඩට යන්නේ නේ VL minus VC කියලා minus VC කියලා හරි එතකොට අපි ඔන්න මෙයාගෙන් වෙක්ටර් පැරලෝග්‍රෑම් එක සම්පූර්ණ කරලා මෙහෙම ගන්නවා. දැන් කවුද ලීඩ් කරන්නේ? ඔව්. වෝල්ටේජ් ද කරන්ට් ද ලීඩ් කරන්නේ? වෝල්ටේජ්. හරි. එහෙනම් මම මෙයා සයින්සොයිඩල් වේව් ෆෝම් එක විදිහට ඇඳොත් එහෙම ඔව්. කරන්ට් එක මෙහෙම යනවා නම් එහෙම ඔව් වෝල්ටේජ් එක මෙයාට වඩා θ ඇන්ගල් එකකින් ලීඩ් වෙලා මෙහෙම යන්නේ ඔය. ඔව් නේද? yes මේක V. හරි මේක I. හරි. ඊට පස්සේ අපේ සර්කිට් එකේ VC වැඩි නම් කොහොමද එන්නේ? I මෙහෙම හරි VR මෙහෙම හරි VC වැඩි නම් අපිට එන්නේ VC minus VL කියලා. හරි VC minus VL දැන් රිසල්ටන්ට් එක ගත්තාම මෙන්න මෙහෙම එකක් එන්නේ. දැන් කවුද ලීඩ් වෙන්නේ? දැන් ලීඩ් වෙන්නේ කවුද? දැන් කරන්ට් එක. හරි එහෙනම් අපි මෙහෙම ඇන්දොත් එහෙම කරන්ට් එක මෙතනින්ම පටන් ගන්නවා කියලා හැම ඇන්දොත් එහෙම වෝල්ටේජ් එක ලැග් වෙලා. ඒ කියන්නේ මේ හරිය මේ මෙන්න මෙහෙම. ඔන්න හරි. ඔන්න ඔහොම යන්නේ නේ. මේ වගේ ඇන්ගල් එකකින් ලැග් වෙලා θ ඇන්ගල් එකකින්. හරි? ඕක තමයි ඒ කිව්වේ. රෙසොනන්ස් කන්ඩිෂන් එකේදී මේ දෙන්න ඉක්වල් and ඔපොසිට් හින්දා මොකද වෙන්නේ? V කියන එකයි I කියන එකයි ඉන් ෆේස් වෙනවා. එහෙනම් පියුර් රෙසිස්ටර් එක විදිහට එයා වැඩ කරන්නේ. දැන් කරන්ට් එක මෙහෙම යනවා නම් වෝල්ටේජ් එක කොහොමද යන්නේ? එහෙම්මම යනවා. ඔන්න ඔහොම නේ. ඔහොමම යනවා. සෝරි. ඔහොම යනවා. ඒක තමයි මම ඔය කිව්වේ දැන්. හරි මේ පෙන්නලා තියෙන එකනේ නේද? දැන් පැහැදිලි නේද? හරිද? ඒකනේ අයියෝ මං කෑ ගහන තරමක් නේ. එතකොට ෆේස් ඇන්ගල් එක අපිට අඳින්න පුළුවන් මෙහෙම මේ පැත්තට 0 ෆ්‍රීකවන්සි එකත් එක්ක අඳින්නේ ලීඩින් නම් උඩ පැත්තට ලැගින් නම් පහළට. හරි? එතකොට එහෙනම් XC වැඩි නම් ලැග් වෙනවනේ. එහෙනම් 90 degrees ලැග් වෙනවා. හරි? මෙහෙම ඇවිල්ලා ටික ටික වෙනස් වෙලා resonance condition එකේදී 0 වෙනවා. ඊට පස්සේ high frequencies වලදී circuit එක inductive වෙනවා. එහෙනම් 90 lead වෙනවා. ඔන්න ඔහොම තමයි phase difference එක අපි phase angle versus frequency අඳින්නේ. හරි? හරි නේද? හරි මිස්.
Notice also that the phase angle is positive for frequencies above FR and negative for frequencies below FR. And this can be proven by arctan tan inverse කියන එක. හරි? tan inverse XL minus XC divided by R කියලානේ අපි ගන්නෙ මේ phase angle එක. එතකොට මෙයා 0 වෙනවා නම් හරි මොකද වෙන්නේ? real. ඒ කියන්නේ XL minus XC කියන එක මේ නැත්නම් XL equals XC වුණොත් මෙයා 0 වෙනවනේ. හරි? එහෙම වුණාම මොකද වෙන්නේ? real. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ මැද condition එක මේ මැද මේ ෆාට අදාළ condition එක තමයි ඒ කියන්නේ මෙහෙම. හරි? හරි. ඊට පස්සේ ඊටු ටිකක් කරන්න අපිට වෙලා ඇද්ද බලමු. බෑනේ සෑහෙන්න තියෙනවා. එහෙනම් අපි අදට නවත්තමු නේ. තව ගොඩක් තියෙනවනේ. හරි ඒ ටික ඊළඟ දවසට කතා කරමු. හරි? අදට ඇති නේද? හරි මිස්. ගොඩක් කතා කළානේ නේ. ඇති මටත් මහන්සි. හරි අපි එහෙනම් attendance mark කරමු.